Metabolism HDL. High density lipoproteins are synthesized in a liver and intestine as a nasal HDL. They contain free cholesterol and phospholipids. Role of LCAT HDL is the plasma enzyme lecithin cholesterol acyl transferase catalyze the acidification of free cholesterol present with the extrahepatic tissues and transfer to HDL. Lipoprotein promotes the activity of LCAT. The HDL particle cardiac first HDL is a good cholesterol and plays a cardioactive HDL is a good cholesterol that plays a cardioactive function, and it's attributed to reverse cholesterol transport, removal of cholesterol from the peripheral tissue. From peripheral tissue, it removes the cholesterol. So it's a reverse cholesterol transfer. So it's good. For the HDL plus antioxidant role due to it is a antioxidant due to it as an enzyme peroxidase and protects LDL from getting oxidized. So it's to function as an antioxidant. So why antioxidant means no, if it prevents oxidation of LDL. Result is atherogenesis and related compression like heart rate are reduced. So HDLs are really good. High density lipoproteins. So high density lipoproteins synthesize high liver one intestine lies and એમાં free cholesterol અને phospholipid. તો LCAT છે lecithin cholesterol acyl transferase. Lecithin cholesterol acyl transferase જે free cholesterol acidification કરે છે અને present in extrahepatic tissues and transfer to HDL मतलब high density lipoproteinમાં ટ્રાન્સફર કરે છે. સો એપોપ્રોટીન એ LCAT એટલે લેસિથિન કોલેસ્ટ્રોલ એસાઇલ ટ્રાન્સફરેઝની એક્ટિવિટીને પ્રમોટ કરે છે એપોપ્રોટીનને, અને HDL ફ્રી કોલેસ્ટ્રોલ લિપોપ્રોટીનથી એક્સેપ્ટ કરે છે, અને ફ્રી કોલેસ્ટ્રોલ HDL ટેકન કરીને એનું એસ્ટરિફિકેશન થાય છે. એટલે આ એડિશનના લીધે HDL particles to become spherical. So HDL particles with cholesterol esters trapped inside enter the hepatocyte by receptor mediator endophytes. In the liver, the cholesterol enters degraded to cholesterol. Later this one is, it means HDL particles and cholesterol ester કોલેસ્ટ્રોલમાં ડિગ્રેડ થાય લીવરમાં, અને લિપોપ્રોટીન અથવા તો જે બાય એસિડ છે એમાંથી એઝ અ કોલેસ્ટ્રોલ એક્સક્રીટ થઈ જાય. એન્ડ વોટ ઇઝ અ નોન HDL કોલેસ્ટ્રોલ? Non-HDL cholesterol, non-HDL-C, represent all present with the potentially atherogenic lipoproteins contain VLDL, IDL, LDL, and lipoprotein. In recent years, non-HDL-C is considered as a better predictor of cardiovascular risk than LDL-C. LDL-C for reason exposed. Why this is a cardiovascular risk નોન HDL-C ને શા માટે બેટર પ્રિડિક્ટર કહેવામાં આવે છે? LDL-C જે છે, LDL-C it as we saw against LDL-C. What is LDL-C? This is low density lipoprotein. Low density lipoprotein cholesterol કરતાં નોન HDL કોલેસ્ટ્રોલને વધુ માગે છે. એઝ પર LDL-C કેલ્ક્યુલેટ ફ્રેડ વર્લ્ડ ઇક્વેશન, જે ટ્રાઇગ્લિસરાઇડના કન્સન્ટ્રેશન મતલબ જે લો ડેન્સિટી કોલેસ્ટ્રોલની જે કન્સન્ટ્રેશન છે એ ફ્રીડ વર્લ્ડ ઇક્વેશન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. તો વેલ નોન ડેટ કે સીરમ કન્સન્ટ્રેશન ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ એબ્ડોમેન ઓબ્લોસિટી મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમ એન્ડ ડાયાબિટીક લિપિડ ડિસઓર્ડરમાં પણ વધે. તો ફ્રીડ વર્લ્ડ ઇક્વેશન લેસ એક્યુરેટ if concentration of triglyceride exceed 400 milligram per deciliter. So in research study, comparison of non-HDL-C versus LDL-C predictive factors reveal that non-HDL-C is the better predictor of the cardiovascular disease. So in recent comparison of non-HDL-C versus એક રિવ્યુ થયું છે કે non-HDL-C છે એ CVD મતલબ કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર ડિસીઝ અને મારવા માટે બેટર પ્રિડિક્ટર છે. તો એસ્ટિમેશનમાં non-HDL-Cમાં ખાલી ઓનલી ટોટલ કોલેસ્ટ્રોલ એન્ડ HDL-Cનું જ મેજર કરવાનું છે, જેનો ફાસ્ટિંગ બ્લડમાં પણ થઈ શકે છે. એન્ડ LDL-Cમાં
fasting is LDLC karta why is this better? So two reasons. First of all, Friedwald equation is less accurate. If concentration is 100 milligram per deciliter થી વધુ થાય જો ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ. એન્ડ સેકન્ડ કે વિથઆઉટ ફાસ્ટિંગ પણ we can take the values. So non-HDLC is a total cholesterol minus HDLC. So non-HDL is a total cholesterol minus HDLC. So if total cholesterol is 200, HDLC is 40, then non-HDLC is 165. So desirable and risk level of ideal level 130 to 159 milligram. Borderline if more than 190, that's high risk, and about 220 milligram per deciliter, it's high, extreme high. So people know for heart disease, non-HDLC is still lower the below 130 milligram per deciliter. Result to lower. So reduction in consumption of total calorie, especially saturated and trans fatty acid ખાવાનું ઘટાડી દેવું જોઈએ. અને sugar in association with lifestyle therapy, exercise, non-HDL ને પણ non-HDL કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડે છે. Foods with high omega-3 fatty acid is good for that type of patients. So now we go disorder of plasma protein. કે જે લિપોપ્રોટીનના ઇનહેરિટેડ ડિસઓર્ડર છે એન્કાઉન્ટર ઇન સમબડી કે જેમાં પ્રાઇમરી હાઇપર અથવા તો હાઇપોલિપોપ્રોટીનિયસ, લિપોપ્રોટીનનું અમાઉન્ટ હાઇપો અથવા તો હાઇપર. ધીસ આર ડ્યુ ટુ genetic defect. Secondary acquired lipoprotein disorders are due to some other disease અથવા તો genetic ટેસ્ટમાંથી હોય. Some other disease like diabetic mellitus, nephrotic syndrome, atherosclerosis, hypothyroidism. So in that case, lipoprotein pattern is much abnormal in that sense. Hyperlipoproteinemia. So elevation in one or more the lipoprotein fractions constitute hyperlipoproteinemia. So this order may be either primary or secondary. So some authors use hyperlipidemias or dyslipidemia instead of hyperlipoproteinemia. Fredrickson's classification of hyperlipoproteinemia is based on electrophoric patterns on the plasma lipoproteins, is widely accepted as a basic disorder. So in type 1, hyperlipoproteinemia, where we can also known as it's hyperlipidemia. So hyperlipidemia is based on electrophoresis classification by Fredrickson's. So in the type 1 ની અંદર familial lipoprotein lipase deficiency, lipoprotein lipase હોય એ deficiency હોય. એન્ડ deficiency લીધે પ્લાઝમામાં જે કાયલોમાઇક્રોન અને ટ્રાન્સએસાઇલ ગ્લિસરોલ, કારણ કે ટ્રાન્સએસાઇલ ગ્લિસરોલ અને એમાંથી જ કન્વર્ટ થતું હતું. સો લિપોપ્રોટીન લાઇપેઝ ના હોય તો ટાઈપ 1ની ડિસઓર્ડર થાય. ટાઈપ 2A અને 2B દર્જ ડુ તો એમાં હાઇપર બીટા પ્રોટીનેમિયા કોઝ બાય ડિફેક્ટ ઇન LDL receptors. સો જે લો ડેન્સિટી લિપોપ્રોટીન એના રિસેપ્ટર રિલેટેડ ટુ ટાઈપ 2A હાઇપર લિપોપ્રોટીનેમિયા થાય. સેકન્ડરી ટાઈપ 2A hyperlipoproteinemia is observed in association with diabetes mellitus, hypothyroidism, nephrotic syndrome. It is described by hypercholesterolemia. So in type 2 એમાં કોલેસ્ટ્રોલ અમાઉન્ટ થોડું વધુ મતલબ ઘણું વધી ગયું છે. તો ડિફેક્ટ ઇન ટાઈપ 1ની અંદર હતી લિપોપ્રોટીન લાઇપેઝની ડિફિશિયન્સી, પ્રોટીન 2ની અંદર ડિફેક્ટ ઇન LDL રિસેપ્ટરની ડિફિશિયન્સી. તો ટાઈપ 2Bમાં જેમાં બોથ LDL and VLDL increase along with elevation with plasma chromatography triacid believed due to overproduction of ApoB. So in the type 2A, LDL receptor defect and so hypercholesterolemia જોવામાં આવે છે. But in the 2B, LDL and VLDL मतलब very low density lipoproteins increase when elevation plasma cholesterol and triglycerides is believed due to overproduction of ApoB ના લીધે type B. So ApoB, type B and receptors of LDL and type 2B, and in the lipase enzyme જે છે like lipoprotein lipase enzyme deficiency. And type 3, this is commonly known as broad beta disease and characterized by broad beta band corresponding to intermediate deficiency lipoprotein electrolytes. So in the type 3, commonly known as the broad beta disease. In the type 3 is known as a commonly known type 3 is the broad beta disease and characterized by the broad beta band with intermediate density lipoprotein on electrophoresis. So in the type 3 IDL means intermediate density is a lipoprotein amount વધુ જોવા મળે IDL. In the type 4 is overproduction of endogenous triacylglycerol. So the
concomitant rise in VLDLs. In the VLDL amount ઘણું વધી છે and obesity, alcohol, diabetes are type I વધુ લિંક છે. Type I, type V means fifth type. Both chylomicros and VLDL are elevated. It's a secondary condition due to obesity, so it is 5 type. In the type we saw lipoprotein lipase deficiency, type 2 defect in LDL receptors, type 3 type 2b overproduction of ApoB, type 3 broad beta disease or intermediate density of IDL વધી ગઈ, type 4 rise in VLDL, and type 5 chylomicros and VLDL both are elevated. So now we check for fatty liver. That's not important, so we move forward to